Already? Do you guys want to come closer or are you fine? You can hear me okay? Because we can share one map for two people. Okay? Yeah, because there's empty spot. Ah, reserved. All right. So welcome back, everyone. How are you this morning? Yeah. And she got some introduction or she just arrived? Chegou agora mesmo. No introduction. Ah, okay. Okay, nice meeting you. Percebe inglês? Ok, vai dar essa introdução. Okay, we just because we talked about the intro yesterday, I'm going to talk about something else. But then after the session, we can individually maybe show her how to meditate. Is that okay with you? Ontem nós fizemos a introdução, então hoje vamos falar de uma coisa diferente, mas no final vamos encontrar alguém para fazer uma boa introdução para si. Because we need to show the posture and how to meditate, but at the same time, it's very important for us to talk about some fundamentals so that you have an idea, how to meditate and improve yourself in the future. Nós precisamos mostrar a postura e os fundamentos, mas ao mesmo tempo precisamos de falar sobre outras coisas para nós termos uma ideia de como podemos melhorar. Yesterday, what did we talk about? We talked about concentration, being single-minded, and we tried out sitting meditation, reciting the Buddha's name, mantra practice. We did a lot of things, bowing, yoga, stretching, so many things. Wow, we covered so much. We should advertise in Portugal. This is like the best out in town. Portanto, ontem falámos sobre imensas coisas, como a concentração, mindfulness, temos demonstrações, a recitação de mantra e cobrimos muitos tópicos. Right? So, what did we talk about? I don't remember. Do you remember anything from yesterday? No? Just endure, right? You guys remember nothing from yesterday? We ended with the mantra explanation. Oh, mantra, and then what else did we talk about? Introductions. Yeah, we introduced each other. It took all day to introduce each other, right? And then we talk about why we meditate, right? We meditate because we need. We do it out of needs. Each person has different needs, right? So, like for example, I remember I said, if I don't meditate, I become very evil, so I need to meditate. I become a bad person. Ontem falámos sobre porque é que meditamos, tem a ver com as nossas necessidades, coisas que nós precisamos. A minha namorada deu o exemplo de que se ela não meditar, ela torna-se uma pessoa muito má. Muy mal. Yeah. What I mean is this. Great Master Sun Huang, who is my master's master, we yesterday in the beginning, I said when you learn spiritual practice, you need to know where it came from, right? Ontem a namorada estava a falar sobre uma coisa do mestre dela, o grande mestre João Mahdi, foi que quando vocês aprendem uma prática espiritual, vocês devem saber de onde é que essa prática vem. Okay, I show you maybe a quick photo. Maybe it doesn't mean anything to you because it's some Chinese person that you have no idea who it is. But just FYI, this is our master's master from China. Este era o mestre do nosso mestre, que veio da China. Master Sun Huang. Very young photo, right? Let me see. Oh, this is cute. Look at this. See, the kids meditate too. Look how kind he looks. So Master Sun Huang, he's a Chinese monk. He is known to be a patriarch of Mahayana Buddhism. O mestre Sun Huang era monge chinês e foi patriarca do budismo chinês.
which means in the past, long time ago, when Buddha was still alive, Isto quer dizer, no passado, há muito tempo, quando o Buda ainda estava vivo, he appointed one person. If you go learn from me after I die, you are safe. portanto, o Buda nomeou uma pessoa e disse que se vocês aprenderem com esta pessoa que eu morrer, vocês estão seguros. And then the second person, when he's about to die, he said, okay, go to this next third person. This is the number 3. Okay, go to the number 3. Portanto, a segunda pessoa também a mesma coisa, quando estava para morrer, disse: olha, vocês vão aprender com esta pessoa, que era o número 3. And then the number 3, when he's about to go away, found number 4. Okay, go to this person. I'm done. I need to retire. Portanto, e o número 3, quando estava prestes a ir embora, também encontrou o número 4 e disse: vão para esta pessoa que eu vou me formar. And then after India, somebody from India went to China. His name is Bodhidharma. Portanto, o da indiano, e depois da Índia, alguém saiu da Índia e foi para a China. E o nome desse monge era Bodhidharma. I heard that he's like Bruno's color. Não diz que ouvi dizer que ele era do grupo indiano. So the Chinese people look at somebody like Bruno's color, but like much bigger body physics, thought that he's a barbarian, so they didn't really like him, the Chinese. Portanto, os chineses, quando viram alguém que era maior e com uma cor muito diferente, não gostavam nada de Bodhidharma. So the Bodhidharma just went to inside the cave and sat there for, I think, 9 years, right? Yeah, something like 9 years, facing the wall of the cave, and then he just sat and sat and sat there. Este monge Bodhidharma resolveu ir para dentro de uma gruta e passou 9 anos a meditar virado contra uma parede. Só a meditar. One great person from China recognized he's not an ordinary man. He sat next to him in cave, wishing that the Bodhidharma teach him. Portanto, havia uma pessoa da China que reconheceu que este monge era um monge especial e então foi ter com ele e sentou-se ao pé dele na esperança de ser ensinado. So this Chinese guy, he I don't know if I should call him guy. I just realized this is not right. Okay, this Chinese man, he sat there for 9 years next to Bodhidharma, and Bodhidharma didn't teach him anything. Portanto, esta pessoa chinesa sentou-se ao lado do Bodhidharma durante 9 anos e o Bodhidharma não ensinou nada. And then I don't remember the exact story, but the Chinese person, he really want to learn, so he cut his arm to show that he's very serious. Portanto, esta pessoa chinesa queria mesmo aprender, nós não sabemos os detalhes da história, mas acabou por cortar o braço para mostrar que estava mesmo motivado, era uma pessoa séria. But long story short, anyway, the Bodhidharma, after the Bodhidharma decided this person can learn, so he gave him the teaching. So he became the second patriarch of China. Portanto, depois do Bodhidharma, ele decidiu que esta pessoa ia ser o próximo patriarca e transmitir os ensinamentos. Esta pessoa tornou-se o segundo patriarca da China. Yeah, so we have something like this in Buddhism called patriarch. Portanto, no budismo, nós temos este sistema chamado patriarca. And Master Sonhua, born in China, but when he was like a little boy, he saw a dead person on the street back then in China, and he was questioning himself, what is birth and death? Portanto, esta pessoa de fato, o mestre Sonhua, ele nasceu na China, e quando ele era muito novo, encontrou uma pessoa morta na rua e começou a pensar ele próprio o que é que isto significa, vida e morte. So he wanted to become a monk. Portanto, ele quis tornar-se um monge. Yeah. So when he was meditating, but his mom didn't want him to become a monk until she died. Mas a mãe dele não queria que ele se tornasse um monge antes dela morrer. So he waited, and then when I didn't mean to say he waited for mom to die, but anyway, it didn't sound right. Anyway, so when the mom, after a long time, the mom passed away, Master Sonhua
stayed beside the mom's grave to it's like a Asian tradition. They back in days, in old days, when your parents die, you usually stay next to the grave for 3 years to grieve. Portanto, o mestre João Novato, depois da mãe dele falecer, ele permaneceu junto à cama da mãe durante 3 anos para chorar a perda dessa tradição tal. I don't think people do that anymore in Asia, but back in days were like that. It's called a virtue. You take loss to show gratitude and yeah, do that. Normalmente, hoje em dia já ninguém faz isso, mas naquele tempo havia pessoas que faziam, e essencialmente é tomar uma perda, neste caso, para mostrar virtude, ele chama de virtude. So anyway, so Master Sona stayed 3 years next to the mom's grave. Back in days, China was very poor, so he didn't have any food. Portanto, o mestre João Novato passou 3 anos junto à cama da mãe, e naquele tempo a China era muito pobre e ele não tinha nenhuma comida. But he kept meditating. Mas ele continuou a meditar. And when people in the village heard about that, they said, wow, that's a very virtuous son for the parents. As pessoas na aldeia ouviram falar desta pessoa, elas pensaram, esta pessoa tem grande virtude em relação aos pais. So the villagers sometimes bring him some food. Então, às vezes, os aldeões levavam comida. So when he didn't have food, he starved, and when he had some food, he continued. Portanto, quando ele não tinha comida, passava fome, e quando ele tinha comida, ele continuava. So he just had a little hut, just to not to die, like very poor hut. Portanto, tinha uma cabana pequena, muito pobre, só para ter basicamente um teto. He had to endure so much hardship. Teve que sofrer muitos problemas. And then when he was doing that, the sixth patriarch, in India we have the Buddha and the second, third, and then Bodhidharma went to China, and then the one guy, the great master Hegel cut his arm, and then he got transmission from Bodhidharma. The second patriarch, so there's a sixth patriarch, which is very, very famous in Buddhist history. Portanto, se lembrarem, havia o sistema de patriarcas, quando morreu, primeiro se terceiro quarto de fora, e depois, quando chegou a Bodhidharma, foi para a China, passou a ser o primeiro patriarca chinês, no terceiro quarto, e há um patriarca chinês muito famoso chamado sexto patriarca. So the sixth patriarch appeared in his meditation. Portanto, este sexto patriarca, que morreu já há centenas de anos, apareceu junto ao mestre João Novato durante a sua meditação. And then told him to go to the west. E disse para ele ir para o Ocidente. Am I right? That's my memory, but Yeah, I I don't, think so. yeah, something like Yeah. that. Don't remember all the details, but anyway. So because when he was younger, he was meditating next to mom's grave. Sixth patriarch came to him in meditation, told him to go to the west. Portanto, quando ele era novo e estava a meditar junto à cama da mãe, o sexto patriarca apareceu junto dele e disse para ele ir para o Ocidente. Later, when he got enlightened and became a great master, he went to America. Portanto, mais tarde, quando ele atingiu a iluminação e tornou-se um grande mestre, ele foi para a América. Okay, that is my master's master. Este é o mestre do meu mestre. So people ask me why I'm wearing this one clothes, this Chinese style. Portanto, as pessoas perguntam ao plural porque é que ele usa estas roupas de monge do estilo chinês. And then I live in Korea, I'm Korean, okay? Portanto, ela neste momento vive na Coreia, é coreana. Korean style looks like this. Portanto, Let me see. os monges coreanos parecem-se com isto. Okay? This is a Korean sunnis. Estes são os suninhos coreanos. The fashion is different, right? A moda, as vestimentas são diferentes. Okay? This is a Korean style, okay? So they ask me why I'm wearing this. Então, muitas vezes perguntam porque é que ela está a usar aquelas roupas diferentes. They ask me, is your master from China? Perguntam, o teu mestre é da China? I said, no, he's from America. Ela diz, não, ele é da América. So why are you wearing the Chinese clothes? Então, porque é que usas
povos chineses. I said, oh, because my master's master is from China. E ela diz que o mestre do meu mestre é da China. So to be honest, in our temple in America, we don't really have Chinese person. Para ser sincera, nos tempos do mestre na América não existem muitas pessoas chinesas. Okay, so I wear this because my master's master was from China. He went to America. He taught people there. Portanto, ela usa aquelas roupas porque o mestre do mestre dela era da China, foi para a América e lá que ela ensinou as pessoas. I show you. This is his name. He had a lot of disciples in America. Look, Western people. Portanto, Sim. ele tinha muitos discípulos na América. E se forem olhar para as pessoas, elas são ocidentais. Okay, and he went to America, and I heard that he doesn't speak English. Ele foi para os Estados Unidos e ignorava ouvir dizer que ele não falava inglês. Interesting, right? So six patriarchs came to his meditation. They didn't even meet in person. Told him go to America, West, and he didn't know what to do. He just heard I need to go to America or the West, but he didn't speak English. He didn't have money. He had nothing. He just went there. Portanto, o sexto patriarca ignorava a sua moda de meditação, nem sequer conheceram pessoalmente. Ele disse para ele ir para o Ocidente, para a América, e o Honorável Shanghua foi para a América e não falava inglês e nem sequer tinha dinheiro. So his patriarch, the sixth patriarch, didn't tell him how to do it in details. He just go to West. Portanto, o sexto patriarca não disse o que é que ele deveria fazer, disse só vai para o Ocidente. But the Master Sona found a way to do it. Like he found a way to go to Hong Kong first, and then in Hong Kong he met somebody. He found a way to go to America. Somebody I think helped him, but he wouldn't ask somebody to help him. He just waited, and somebody offered. I think because in our tradition we don't ask for help. Like, I need to go to America. It's very important because his patriarch told me to go. So can you give me an air ticket? They don't do that. O Honorável Shanghua arranjou a forma de ir para a América. Ele foi primeiro para Hong Kong e esperou. Até que apareceu uma pessoa que se ofereceu para ajudar a ir para a América. Neste sistema, os monges não pedem, não dizem, o sexto patriarca se ofereceu, e então somos importantes, deixem-nos ajudar. Ele simplesmente esperou que alguém o fizesse. I heard that he had very little money when he went to America. E dizer que tinha muito pouco dinheiro quando foi para a América. He didn't have any temple. He didn't have any money. He didn't speak English. He just went to America because sixth patriarch appeared in his meditation and then told him to go. Portanto, ele não tinha dinheiro, não falava inglês e ele foi para a América porque o sexto patriarca apareceu durante a sua meditação e disse que ia. Isn't it very unreasonable for a person to do? Não é uma coisa pouco razoável de se fazer? What do you think? O que é que pensam? Yeah? Huh? Yeah, very unreasonable to do. So what I'm trying to tell you from this story is that in Europe, you guys are very exposed to Theravada or Hinayana meditation method, right? O que nós vamos lá tentar dizer é que nós na Europa estamos bastante expostos à meditação chamada Theravada ou Hinayana. Yes, yes. Before you came here, you learned meditation like breath counting or body scanning, love yourself. What else? Mindfulness, self-awareness. What else? Vipassana. Those things are what you learned, right? Antes de virem aqui, as coisas que aprenderam seriam como mindfulness, ver as sensações do corpo, contar as respirações e por aí fora. Yes, yes, yes. In Mahayana, we do a little bit differently. Mahayana fazemos as coisas de forma diferente. Okay, let's see. Types of meditation, we have Hato. Hato is like, not written here, but Hato is a very famous meditation method in Asia. And then we have Vipassana, Yoga, Qigong, Transcendental Meditation, Taoism, Kung Fu, Mindfulness, sound bath, sound healing, right? Tea meditation and chakra meditation, we have a lot of things, right? Existem vários tipos de meditação, de yoga, de qigong, de meditação transcendental, taoísmo, kung fu, mindfulness, meditação pelo som, pelo chá, chakras e por aí fora.
Oh, I do YouTube and then somebody came in from Korea. Anyway, so we have so many different things. Há várias muitas técnicas. Do you know what's the difference? Sabem qual é a diferença? So earlier I told you the Grandmaster Sonoa went to America with very little money and not knowing how to speak English. He didn't know how. Back in days, it's like not like us. We can YouTube and learn how Americans eat, how they speak. We have a lot of resources. But back in days when Master Sonoa went to America, at the time there was no smartphone. Portanto, hoje em dia nós temos muitos recursos para saber como é que, por exemplo, são os americanos, mas naquela altura as coisas não eram assim. Não havia smartphones, não havia internet, No Google Map, não havia Google Maps, no Uber, não havia Uber. não havia Uber. So, for example, for me, I think it's a lot easier for me. I think I'm very spoiled because I come here, Miguel, Bruno, everybody already prepared. I'm in a very comfortable place where we have AC, internet, Wi-Fi, projector, computer, MacBook. We have a lot of things to help us to teach you the meditation. Portanto, nós sente que, por exemplo, no caso dela, ela neste caso é muito animada, entre aspas, porque ela vem cá e nós tratamos de tudo e assim fica confortável, temos ar-condicionado, Wi-Fi, internet, computadores, há muitas ferramentas ao nosso dispor. So I'm trying to tell you our style of meditation is different because we teach you to set very difficult goal. Portanto, o que ela está a tentar dizer-nos é que o nosso estilo de meditação é diferente. Nós propomos que vocês tentem atingir um objetivo muito difícil. Like for example, Master told me after I left home life, within 6 months, he told me to go to Korea. Por exemplo, no caso de Drava, Very Peter. Há 6 meses, o mestre dela disse para ela ir para a Coreia. And they told me to teach meditation in Korea. Now I think about it, it's sort of crazy. E pediu para ela ensinar meditação na Coreia. Because there are so many better monks and nuns there. Porque na Coreia existem monges e freiras muito melhores. In Korea, when you go to a temple, it looks like a palace. Portanto, se vocês forem a templo na Coreia, parece palácio. Yeah, it looks very adorned. You went to the big church here, cathedral. They're very adorned, right? They're like, wow, I want to believe in Catholic because it looks so adorned. It looks so like heavenly. Portanto, se forem a uma igreja cá, algumas igrejas são muito adornadas, têm um aspecto muito celestial, as pessoas têm uma grande admiração. The same thing in Korea. You go to a big temple, they look so beautiful. Mesmo na Coreia, se vocês forem a um templo grande, eles parecem muito bonitos. In Korea, when you say temple, it's not just one building. It's like 25 buildings and maybe half of the mountain belongs to the temple. Portanto, na Coreia, quando nós falamos em templos, não é só um edifício. Se calhar são uns 25 edifícios e metade da montanha, metade pertence ao templo. They drive their car inside the temple. Eles têm que conduzir o carro dentro do templo. Because the land is so big. Cada tanto espaço. You know that? So I went to Korea and then we are in this empty building that doesn't look like temple at all. There's water leaking from the roof. Ela foi para a Coreia e foi por este edifício, não parece nada um templo, tem água a pingar no telhado. There's nobody that thinks it's a temple. Não há ninguém que pense que é um templo. And then you go to Buddha hall, and then some Korean people went to the Buddha hall and come back and say, where is the Buddha hall? Vocês forem à sala de meditação, alguns clientes vão lá, entram, saem e perguntam onde é que é o Buddha hall. And when people came and I said, we have the best meditation method, I think now I'm looking back, it's sort of like... Então, as pessoas chegam e ela diz, nós temos os melhores métodos de meditação, as pessoas pensam But I never doubted in my mind. It never crossed my mind.
now I make joke about it, but at that time I was very serious. Like, we have the best meditation technology, we are the best, da da da. You know, whenever people come, I can help you, but we don't know how much they believe me. Portanto, nunca foi vulnerável que isso poderia acontecer, porque ela na altura era muito séria e pensava que realmente tínhamos as melhores técnicas de meditação e por aí fora. But I tell you this because in Mahayana Buddhism, everybody comes from different background, but we encourage you to set a little bit more difficult goals than what you can do. Portanto, ela está a contar esta história para explicar que neste budismo toda a gente tem um background e um contexto diferente, mas toda a gente é proposto a toda a gente tentar atingir um objetivo que seja um pouco mais difícil para vocês. All other meditation teachers will tell you to stay comfortable and feel good about meditation. Yes? Alguns outros instrutores de meditação poderão dizer-vos para vocês ficarem confortáveis e sentirem-se bem com a meditação. But we are like a gym trainer. Nós somos como treinador do ginásio. We say, one more set, you can do it. Yeah, yeah. One more set, 2 more minutes. Mais 10 minutos, mais um set, mais You can be so much better than who you are right now. Podem ser muito melhor do que isso. Like I told these 2 girls, hey, are you guys want to do long sit? Are you interested? Perguntou a essas duas raparigas, "Ei, vocês querem fazer... Oh, she's ignoring. Querem fazer uma sessão longa de meditação?" Or I tell Miguel, would you like to do fasting? Ou ela perguntou a mim, queres fazer jejum? He completely ignored me too. I don't know, and then he went home. Yeah, so we keep telling you something very unreasonable to you. Portanto, nós vamos estar continuamente a pedir-vos para fazer algo que é muito pouco razoável. Because I feel people usually don't know what they are capable of. Porque dá-me sempre que muitas vezes as pessoas não sabem o que elas são capazes de fazer. We all tend to stay in our own comfort zone. Portanto, todos nós tentamos ficar na nossa zona de conforto. We keep telling ourselves this is good enough for us, or this is too much for me. We don't want to do more than this. Portanto, nós quando dizemos a nós mesmos, isto está bom assim, ou então isto é demais para mim e eu não quero fazer isto. So this is slide I used in Korea before. So what is a good meditation for me? Portanto, estes slides já me usavam na Coreia. O que é uma boa meditação para mim? I believe that you usually choose meditation that feels good to you. Portanto, ela acredita que normalmente as pessoas escolhem a meditação onde elas se sentem bem. But you need to use your brain. What is feeling good to me doesn't necessarily means that it's good for me. Se usarmos a cabeça, se pensarmos que podemos sentir-nos bem com alguma coisa, mas essa coisa pode não ser necessariamente boa para nós. Instead, maybe you need to think, why do I need to meditate? Nós devemos, em vez disso, devemos pensar o que é que eu devo meditar. What can I improve in my life? O que é que eu posso melhorar na minha vida? Like, for example, do I get angry too often? Maybe I can be angry not as often. Por exemplo, se vocês se irritam com facilidade, podem diminuir a frequência como isso acontece. Can I become more generous to other people? Podem perguntar se podem tornar mais generosos para outras pessoas. Can I stop judging people? Posso parar de julgar as pessoas. Like, only you know your weakness. Só vocês próprios sabem das vossas fraquezas. I cannot tell you what your weaknesses are. Only you know, really. Sometimes you don't want to say it because it's so embarrassing, right? Não pode dizer quais são as vossas fraquezas. E às vezes vocês podem não poder dizer porque é demasiado perigoso, não é? It's very personal and private. É muito pessoal e muito privado. And, you feel a little bit shy, Tem sensação de alguma vergonha. So you only know your weakness, the deepest secret or dark area of yourself. Então, apenas vocês sabem os vossos seguros mais escuros e sombrios, as partes mais sombrias de vocês. So the meditation for me is to help me
to every time it helped me to break my own frame. Para a quebrar a limitação é para ajudar, todas as vezes para ajudar a quebrar a sua própria estrutura. Like Jessine, I don't think she knew what I gonna ask her this time. When she was coming here, she was like, I go meet the Korean singing. And then when she came, like, yeah, why don't you fast? And then she said, can I have a little tea? No, I said, no. No. A Chile, ela não sabia do que estava a acontecer e quando veio para cá, contente que ia conhecer a venerável, o músico coreano, e a venerável perguntou então porquê que não fazes jejum? E ela perguntou, posso beber chá? E ela disse não. I don't think she knew that she's capable of going 3 days without food and tea, coffee, wine, nothing, just a cup of water a day. Então, pensa que ela não sabia, assim não sabia que era capaz de passar 3 dias sem comer nada, chá, nada, apenas beber copo de água por dia. So for me, a teacher's job is to instruct you to do something that you didn't know you can. You could, yeah. O trabalho da venerável como instrutora é ajudar-nos a fazer alguma coisa que nós não sabíamos que éramos capazes. Sometimes you succeed, sometimes you fail. Às vezes conseguimos, às vezes não. Okay? But when you succeed, you improve. Mas quando conseguimos, nós melhoramos. When you fail, Quando nós falhamos, you still improve. nós à mesma melhoramos. Why you fail, but why you improve? Do you know? Vocês sabem porque é que quando falham também melhoram? Do you know? Isn't it weird? You fail, but you still improve. Do you know why? Huh? Yeah, when you try, you still improve because when you fail, you learn to be humble. Quando nós falhamos, nós melhoramos, porque quando falhamos, nós aprendemos a ser humildes. But you learn to keep trying until you succeed. Aprendemos a tentar até conseguirmos. And usually, teacher tell you to do something even more difficult. E depois, normalmente, o vosso instrutor, o mestre, pede para fazer algo que é ainda mais difícil. So it's a little bit weird relationship because at the beginning, usually students really like the teacher. É uma relação um bocado estranha, porque no início normalmente não gostam muito do mestre ou do instrutor. By the time goes more and more, Mas à medida que o tempo vai passando, the students really like the teacher, os alunos passam a gostar mesmo do instrutor, do mestre. but doesn't necessarily they want to stay close by. Mas não querem necessariamente ficar perto dele. Yeah, because they learn that a teacher usually tell them to do something very hard for them. Porque eles aprendem que normalmente o mestre pede para fazer algo que é doloroso. They will say, "Oh, I love the teacher," but when the teacher come, I'm very busy, I stay home. Eles dizem que adoram o mestre, mas quando o mestre vem, ou o instrutor vem, estou muito ocupado. Or the Koreans go to America to do the retreat, meditation retreat, the intensive ones. Então os coreanos vão para a América fazer os retiros intensivos de meditação. And then they start fasting. E fazem jejum. But when the master comes to the temple, Mas quando o mestre vem ao templo, he's walking, ele está. and they go the other direction. Eles vêm e vão para o outro lado. Because they're scared the master will tell them to do something more difficult. Eles têm mesmo que o mestre peça para eles fazerem algo ainda mais difícil. Right, Xiang, you saw, right? But they still go. Mas vão ao templo. Okay, Minjang still go to the temple, okay? Ainda assim, vão. It's very important. You don't know. É muito importante. It's designed to afflict you. The temple is not where you feel peaceful, it's where you feel afflicted. O templo é um sítio onde vocês se sentem em paz, é um sítio onde vocês se sentem com afligidos. So the temple is designed to show you what is lacking for you. Portanto, os templos são desenhados para mostrarem o que é que vocês têm em falta. ou não Come on, I têm. live there. Do you think I like to live there? É por isso que ela- People like you come every day. 24/7, man, it's too much. So for me, for vacation, I go to another temple Quando ela quer tirar umas férias, ela vai para outro templo. where I can take it easy and then watch other monks who do their job, you know? It's a lot more fun. Pode lá estar e ver os outros monges a fazerem o trabalho deles. Yeah, earlier in this morning, I texted a monk in Korea. Portanto, hoje de manhã ela enviou uma
asked me to come over and look at the lanterns. Like, come over and look at the night lantern. I said, oh yeah, that's a good idea, but I gotta work. Portanto, ele estava a pedir para ela aparecer e ver as lanterns. What? Did you say look at the lanterns? Yeah, because now the Buddha's birthday is coming up, they hang a lot of lanterns. Ah, ok. Então vai ser o aniversário do Buda em breve e há aniversário do Buda da chinesa, imagino eu. E o monge estava a pedir para ela ir lá ao templo e fazer algum tipo de trabalho e ela não está. So I text him back, I'm really sorry, I really want to go, but I have to work in Europe. Portanto, ela respondeu, desculpe, mas eu tenho mesmo que trabalhar e estou na Europa. Yeah. And then I told him, hey, Master told me, I thought it was vacation. But then Europeans really like to learn to meditate for some reason. E depois ela respondeu, eu pensei que vinha de férias, mas por algum motivo os europeus gostam de meditar. And they're meditating until like 11:30, my God. E estão a meditar até às 11h30 da noite. I'm not complaining, I'm just joking. É uma piada. I think it's wonderful. Ela está a brincar e pensa que é agradecido. So actually the time meditation retreat like this is supposed to be from 3 o'clock to midnight. Na verdade, nos retiros de meditação deste género, é suposto começar às 3 da manhã e acabar à meia-noite. So in America, when we have this Chan retreat, we do several weeks, and we meditate from 3 o'clock in the morning until the midnight. Na América, quando há retiros de meditação Chan, são várias semanas e meditamos das 3 da manhã até à meia-noite. We don't talk this much, we just sit. Nós não falamos assim tanto, é só sentar. And then here, we give you 1 hour and a half break for lunch, right? And then you still come late. We take it easy, right? E aqui nós temos uma hora e meia para almoçar e ainda assim conseguimos chegar atrasados. In America, the break time is 1 hour. Na América, o tempo de almoço é 1 hora. Okay? So it's supposed to be very hard. So yesterday we took easy. Today we maybe meditate a little bit more because I think you guys are different than yesterday. We can try to sit and meditate more, a little bit more than yesterday. Ontem nós fizemos as coisas com calma, mas normalmente depois de estudar temos tentado fazer um pouco mais de meditação, mais do que ontem. Because like here it says, we need to have a clear and unreasonable goals. Porque aqui diz que é suposto termos objetivos claros e pouco razoáveis. Okay? Because we want to continue to improve. We don't want to stop improving. Nós queremos continuar a melhorar e não queremos parar de melhorar. Because in Europe, people say, hey, 5-minute meditation will change your life. Porque cá na Europa as pessoas dizem, esta meditação de 5 minutos vai mudar a nossa vida. If somebody tell you to do something very easy and it's really good for you, I don't believe it. Se alguém vos diz que para fazerem algo muito fácil e muito bom para vocês, eu não acredito. It's basically telling you that you don't have to work and you become a billionaire. É como dizer que vocês não têm que trabalhar e tornam-se bilionários. What do you think? I like to have that kind of condition, but usually that I found it not to be true. O que é que vocês pensam? Eu gostava que as coisas fossem assim, mas normalmente tudo não é assim que funciona. For me, when a teacher say you need to work hard and you can improve, I think it sounds more reasonable. Para mim, quando o meu mestre diz que eu tenho que me esforçar e arduamente para continuar a melhorar, eu sou mais razoável. Deep down, I don't want to accept that because I want to go forth and not work hard and improve. Of course, we all want that. Lá no fundo, ela não quer aceitar, ela gostava que não fosse preciso se esforçar. Todos nós queremos. Raise your hand if you don't want to work hard and you want to improve. Raise your hand. Except Master Shensho, we all want to go forth and have good time and want to improve, right? Me too. Yeah, me too. I don't want to work. I want to have some nice, vacation and still improve and become enlightened. Ela também gostava de levar as coisas com calma e tirar as férias e ficar iluminado. But unfortunately, it doesn't work like that. Infelizmente não é assim que funciona. If you find a way to improve without having to work hard, please tell me. I want to go there. Really?
Yeah, you know. Yeah, I'm sorry. That's our word. So, in Mahayana Buddhism, we teach you to meditate we teach you meditation for you to reach your fullest potentials. No budismo Mahayana, nós ensinamos a meditar de forma a vocês atingirem o vosso potencial máximo completo. Because we don't know your fullest potential, it can change. If you work harder, you change your mindset, it can go higher and higher. Vocês não sabem o vosso potencial máximo, pode mudar. Se vocês trabalharem arduamente, a vossa mente muda, depois podem ir ainda mais alto. How do you do that? Do you know? Como é que fazem isso? Anybody knows? This is important. Alguém sabe? Isto é que é o importante. In meditation, you do it. Na meditação, nós fazemos. Talking is not going to help you. Falar não nos vai ajudar. Me talking to you is different. I need to talk to you so you understand. But when you meditate, you learn something new. People tend to talk a lot, like, oh, I meditated, I experienced this and that, la, 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 la. You know, when I'm in Korea, I sometimes walk by and my students talk to each other, nonsense, usually, a lot of nonsense. I'm like, oh, okay, it's too much talking, I'm going to go. And then I go to my room. Portanto, quando eu falo para vocês, é diferente, estou a explicar coisas que vocês precisam de saber, mas normalmente as pessoas meditam e têm alguma experiência com meditação e falam uma com a outra. Por exemplo, eu às vezes estou a passar e vejo os meus alunos a falarem sobre experiências que têm na meditação e eu ouço, isso é só disparate. Talking is okay. I mean, sometimes you need to talk to each other to check you're going to the right direction or encourage yourself. It's totally fine. I'm just giving an example. When you meditate, you improve, you experience things like you understand some energy, you experience some vibration, the light, all kinds of things happen. Não há problema em falar, está só a dar exemplo que vocês meditam, por vezes têm experiências, sentem energia, ou veem cores, ou monte de coisas que acontecem. Actually, when you focus on that, it's okay, it's your life, but you're sidetracked, you forget you need to go forward. Na verdade, quando vocês focam nisso, é a vossa vida, não há problema, mas estão a ser desviados, o que vocês precisam é de ir em frente. Okay, it's nothing wrong with you to understand or experience those things, like you feel the light, or you see the light, or you go see the heaven and come back, we don't know. Or you talk to the ghosts or heavenly beings, Sometimes you see the hells, I don't know, like a lot of things happen. Like in Korea, some lady meditate and some invisible being come and keep pouring tea in the cup that's not there. And then keep telling her, let's go forth and have some tea and play. Portanto, não há nada de errado com vocês, se vocês tiverem essa experiência de se verem cores, luz, ou sentirem energia, ou forem até ao céu e voltarem. Eu vou só dar um exemplo de uma pessoa que eu tive na Coreia que estava a meditar e apareceu um ser invisível que continuava a sentir chás para ela e ia convidá-la para ir beber um chá. Okay, so what I'm trying to tell you is, in meditation you experience a lot of things. Ela está a tentar dizer é que quando pratica meditação é normal passarem por muitas experiências. When you meditate, quando meditam, it's very easy to impress people. É muito fácil impressionar as pessoas. Okay, it's not hard. Yesterday when we are doing the Amitabha, 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 it's a very simple thing, right? Portanto, ontem quando estávamos a recitar Amitabha é simples. And Bigga keep telling me he's impressed. Yesterday you keep telling me that the people like it a lot. E ontem eu disse várias vezes à moderada que as pessoas gostaram e que estava realmente impressionado. Then I maybe think, you don't know, maybe think, oh, I'm special, maybe I'm very powerful, we don't know. Então, talvez possam pensar, esta é muito especial, é muito poderosa, mas não sabe. It's very easy to feel that way. When you meditate and have some kind of spiritual power, it's very easy for you to get fooled. É muito fácil para vocês, quando meditam e têm algum tipo de espiritual, é muito fácil serem enganados. Because people will keep coming and tell you that you're so great. Porque as pessoas vão começar a vir e
continuamente a dizer-vos que vocês são ótimos. Okay, they will keep coming and coming and coming and tell you, oh, when I'm next to you, I feel so good. Oh, when I'm spending time with you, I feel so recharged. I feel happier. They all tell you these things. Portanto, toda a gente passa a dizer, como estou ao pé de ti, sinto-me tão bem, sinto-me muito mais feliz, sinto-me carregado. And then, if you don't have a good teacher, there are a lot of people there like, oh, maybe I can teach people now. Since so many people keep telling me that I'm a very spiritual person, I can teach people and do some good things about world. Portanto, se não tiverem um bom mestre, é muito natural que vocês pensem, tanta gente vem ter comigo e sentem-se tão bem, então eu agora posso ensinar as pessoas. It's a good thing. I mean, they are trying to be a good things for the world. But what they don't know is if you do that, most likely you cannot improve anymore. É uma coisa boa se as pessoas tentarem fazer algo positivo pelo mundo, mas o que elas não sabem é que se elas fizerem isso, muito provavelmente não vão conseguir continuar a melhorar. Because you don't see better people than you are. Usually people in trouble, you see people in trouble, so you think you're better. Porque se vocês não veem pessoas que são melhores do que vocês, e só veem pessoas que têm problemas, vocês começam a pensar que são melhores. Okay? Any question? Alguma dúvida? Pergunta? No? So don't get sidetracked. You can keep improving and improving and improving and improving and improving. Portanto, não se desviem do caminho, vocês podem continuar a melhorar e melhorar e melhorar. When people come and tell you you're so great, enjoy the moment but drop it. It's no big deal. When you see heaven, it's no big deal. Portanto, quando as pessoas vêm ter com vocês e dizem, eu gosto, é espetacular, ok, eu sei um momento, mas larguem, não é nada de importante. Ou quando vocês meditam e veem o céu, têm uma visão, ok, não é grande coisa, larguem isso. When invisible beings come to you and try to offer money, whatever. Quando os seres invisíveis vão ter com vocês e tentam dar-vos qualquer coisa, com dinheiro ou outra coisa. That's no big deal either. Também não é nada especial. Okay? No problem. I mean, a lot of things happen. Não. Just move forward. It's just no big deal. Ok, há muitas coisas que acontecem, não há problema nenhum, apenas devem seguir em frente. Think about it. Like, I don't know how to become a nun. I just became a nun because, I don't happen to be a nun. But, I was in Korea. I don't know anything about becoming a nun. And after a while, somebody from my meditation class, they come and say, oh, Shannon-님, when you recite the Shungam mantra, there are a lot of beings come from heaven and try to help you. Wow. I must be somebody important. We don't know. Portanto, pensei nisto. Quando eu venerava-se uma monja, ela não sabia nada sobre o que era ser uma monja. Quando ela estava na Coreia e estava a fazer a recitação do mantra, que era o mantra do Shurangama, houve uma pessoa que disse, Shannon-nim, tu deves ser alguém importante, porque eu consigo ver que há uma série de seres invisíveis que desceram para vir recitar contigo. E ela podia pensar, eu devo ser mesmo alguém importante. Don't be fooled by that. When that happens, ignore. Não se deixem enganar por isso. Okay? Heavenly beings have their own business. It's none of your business. They do whatever they want. I don't care. Mas esses seres invisíveis têm a vida deles, não tem nada a ver connosco. Portanto, não se deixem ignorar isso. Just say thank you and then you move forward. Digam apenas obrigado. Because, like I said earlier, you only know your own problems. Como Dragon disse anteriormente, só vocês próprios sabem os vossos problemas. If your meditation practice show you how great you are, se a vossa prática de meditação mostra como vocês são espetaculares, only how great you are, how you are better than other people, how loving you are as a person, that kind of things. Ou se apenas mostra que vocês são melhores ou espetaculares ou melhores que a maioria das pessoas. That's wrong. Isso é errado. Okay, any objection? I think I'm saying opposite from all the meditation teacher in Europe. Alguma objeção? What do you think? O que é que pensam? You can object to me, it's okay. Podem não concordar, não? I'm not against of you loving people. Ela não Love is a good thing, but it's just não se apoia que vocês gostem das pessoas. I'm too Buddhist.
Anybody have any questions? Alguém tem alguma pergunta? So you guys are okay with taking more suffering and not really loving anyone? Are you okay with that or? Estou ok em sofrer um pouco mais e realmente todo mundo. Any question? Come on, you're becoming so Asian. What's going on? Se tornar demasiado asiático. So okay, what time is it? We wanna meditate before we do lunch, right? Anybody have any question? So you guys want to go into meditation posture? We can start meditating now. Oh, I forgot. There is a question in Korea. So what? How do we determine what is the failure and success? Anybody have any idea? How can we help this Korean person? I don't know. Because when you become a lead left-on person, you don't have any failure or success because you don't make money. Portanto, houve alguma pessoa, acho que a Criana perguntou, como é que nós determinamos o que é o sucesso ou o sucesso? How about you guys? Earlier I talked about when you fail to conduct the instructions, you still improve. How do we determine success and failure? I mean, it's simple. If I tell you cross your leg for an hour, if you can do it, then you failed, right? Portanto, como é que se define? É simples. Se ela diz para nós cruzarmos as pernas durante uma hora, se nós não conseguimos, falhamos. If I ask you to give me a tempo and if you can give me a tempo, you failed, right? Portanto, se eu pedir para vocês me oferecerem um tempo e vocês não conseguem, então falhamos. Right? But you still improve because you tried. Okay, Korean person? Okay, meditate. Okay, let's cross our legs and meditate, yeah? Morning, so we can have a good lunch. Hello. So anybody needs to learn how to sit or everybody okay? Alguém precisa aprender a posição correta? I think you have at least one or two young people. Can somebody help them? Yeah, how about you? Oh, she looks familiar. Is he the sister? Oh, yeah. Okay. So how long do we meditate? Maybe yesterday we did half an hour, right? We can do 40 this time or 1 hour. I do what else. I will do what you. We will do what you ask. Oh, maybe we just meditate for an hour or something until we have lunch. No, it's only 10. We have 1 hour more, right? The lunch is 12, right? Lunch is 12. So meditation was supposed to start at 10:30. Oh, okay, then take a break. Bye-bye.